ТТшка, и сегодня у нас будет очередной стрим по Fallout. Так, сначала я думаю зайти в Steam и поговорить, что-нибудь у него купить. I've got a few minutes to browse. А тут, мне нужны желательно вот как раз таки стимуляторы. Вот. Сильно ранен. Блин. Да, заканчивается уже этот помощь. Один не все. Нет, это не надо. И вот у меня есть такая вещь, как патроны, 5-миллиметровые патроны. Вот они. У меня их 2000 штук, и один патрон стоит одну крышку. А купить их можно только за 2 крышки, один патрон. Значит, мы сейчас продадим ему 600 штук и принять вот так. Это же сделку, чтобы у меня остались мои деньги. Так, куда надо? А, надо наверх. Так, мы продолжаем выполнять квест института. Я до сих пор без силы брони. Надо будет ее забрать. Ой, я не туда зашел. Так, ну сейчас поправим. Так, сейчас надо будет подняться. И все. Sounds like those raiders at Libertalia. Quite a handful. Так, еще выше? Да, еще выше. Мне очень не нравится сам институт. Если в него проходить, то кажется просто для него скучно как-то. И мне не нравится идеология. Идеология института, что надо очистить всех, уничтожив всех. Просто я могу ошибаться, что... Good, we're all here. I think it's time we begin. Sir, excuse me, but what exactly is he doing here? I will address that issue. But there are other subjects that require Да, поскольку они ко мне сейчас first. все плохо, вроде них, как я понял, плохо относятся, потому что мы в прошлый не привели симптом. Одного отпустили, а троих убили. Otherwise, internally things are as tight as they've ever been. Dr. Ao has been keeping an eye on things topside. Yes, what? Мы можем подождать где-то 3 часа, скорее всего, они закончатся. Show no additional threats beyond those previously identified. Так. We're still monitoring the increased activity around Fort Independence, but there are no immediate signs we should be concerned. Boston International Airport remains occupied, with Brotherhood presence noted at several other points throughout the Commonwealth. Intelligence suggests that this railroad continues to operate and is becoming more ambitious. SRB agents are monitoring как я понял, они сейчас хотят уничтожить подземку. It's clear that our safety needs to be the primary concern going forward. To that end, where are we on Phase 3? Sir, are you sure this is the time to be discussing it? Given, well, considering all parties present? Ah, yes, that's true. Have you heard anything about Phase 3? What's Phase 3? It's very important to us. Power is, as I'm sure you've seen above ground, a very valuable commodity. I'm not talking about some abstract concept of control. I mean real, tangible power. The kind that keeps the lights on. With every advance the Institute makes, our need for raw power increases. Many compromises and sacrifices have been made over the years to allow progress to continue. In this world, I'm sure a compromise is necessary. Quite right. For far too long, we've been dependent on others. On our surroundings. That time is over. Phase 3 is simply the activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the Institute now
and forever. It will ensure not just our Они survival, хотят запустить but our ядерный реактор, prosperity. чтобы обеспечить будущее. Sounds like an important step. That's an understatement. The The reactor is close to ready, but recent tests have determined we have a few tasks ahead of us. Thus, we come to Phase 3, and to how you will help. Sir. Yes, Dr. Ayo. Previously, we would rely on Kellogg for above-ground operations, yes? Well, he is gone. While I'm not overly fond of putting my own father in harm's way, he has proven more than capable of handling himself. Yes, but... This is not a matter for debate. Now, there is one more subject that requires discussion. I don't know that this is the time. Dr. Holdren, it is time. Please, as I'm sure several of you are already aware, I have been under Dr. Volkert's care for some time. I'm sorry, this is difficult for me. Our best effort. What? Can't Please, be serious. I'm sorry. This is not how I wanted to tell you, but we're running out of time. Он умирает. There must be something we can do to help you. The only thing that matters now is we can talk more. The Institute, to that end. Когда мы выполним это You can't be задание, serious. Really? Seems a poor choice. мы Ignore the пойдем. Institute. I believe my father has already proven himself more than capable in that regard. This will И сейчас, conclude когда this будем meeting. возвращаться, Thank он you. уже почти умрет. Unit B592 is undergoing the reclamation process as we speak. Before long, he'll be back in the workforce. I had no idea. I know this is... Well, it's a lot to take in at once. I'm sorry, Father. I hope it wasn't too presumptuous of me to put you in charge without even asking first. Не люблю здесь диалоги вот эти дурацкие. Вот не уверена, что вот она скажет непонятно. Of course you can. That's why I made the decision. There's no question that some of the Directorate and the Institute at large will need reassurances about your appointment. That's why I'd like you to take charge of this latest operation. There are... Так, о, ну... Может, сейчас дубликатор. Дубликатор. Угу. Потому что мне сейчас... Ай-яй-яй, нет. Тут цель такой звук был. Блин. Масса фильм. Так, значит. Опять это да. Масса фильм. Провалено что-то там. Так. Надо отправиться. Вот это сделаем. Как делать, да. Братство стали. Там вроде броня. Мне надо взять части от брони, если там есть. Как я помню, я броню в прошлый раз собирал. Вот сейчас я попробую, если что, их украсть, части брони. Что братство стали одна из лучших тоже брони. У меня сломалась там одна деталь. Вот странно, что я вот так появился, думаю, мне ничего не заподозрили. Так, у меня есть и друзья на всякий случай.
ты, кстати, нажал. Сейчас посмотрим. Будут ли там части, где брони есть, по-моему. Потому что она отломалась полностью, то есть возможно. Таких деталей у меня нет. Я все либо продал, либо оставил. There's no time to waste when there's work to be done. Так. Ну, я думаю, это моя броня. An inspiration to us all, Knight. U.S. Unless you like getting radiation sickness, and get you through any barrels. Liberating the Commonwealth is a huge responsibility. We'll get the job done. Но я могу создать броню, сука. Я понимаю. А, это оружие. Кстати. Надо зайти посмотреть. Что я могу сделать-то? Неплохой. Так, ладно. Спасибо. Остываем почти полностью. Прокатим, кроме это. Maintenance fixes keeps getting longer and longer. Ну, то есть нашел, а вот собрал. Просто я. Just fixed a few power armor mods in Tegan. You might want to check them out. Вот. Материалы, штатные. Есть штатные. Так, значит, игры. Don't despair, brother. We're here to save the Commonwealth. Вот. Как можно было сейчас обнаружить, конечно. Ну вот, можно было так как раз. Can't talk right now. Need a fire alert scat off my boots. Lancer Captain Kells is one of the finest officers I've ever had the pleasure of serving under. Step forward. Where are you off to? Я же с ним обменяться могу. Something I said. The human-looking synths are the worst. They hide in plain sight. Proctor Tegan. Step forward, Knight. Even though they've locked me in this blasted cage, I promise that I won't bite. Looks uncomfortable in there. It's not that bad. Now, this is the stowage depot, and I, as you probably already guessed, am the ship's quartermaster, Proctor Tegan. The powers that be have me locked in here, so I can keep an eye on the Brotherhood's valuables. If you need to stock up on supplies before you head out on a mission, this is the place to buy them. That's good to know. I'm glad you're the agreeable type. When I tell most of the new recruits that they have to buy their own equipment, they give me the stink eye. The good news is by having a constant flow of caps, I'm able to buy whatever you bring me. Yeah, I'm mostly interested in weapons, but I'll take anything useful.
Of course, if you're just looking to make a few caps on the side, I might have some extra work. I could use some extra caps. You need them, and I want you to spend them here. It's a match made in heaven. It just involves a little bit of heavy lifting and interacting with the local farms. And since I'm stuck up here manning this one-man zoo, I need someone to do the legwork for me. After you're done, in the meantime. Tegan. Remember, come find me when you're done meeting the rest of the crew. Plenty of work if you need it. In my experience, hotshots and big mouths end up with closed casket funerals. Come back when you're done introducing yourself. Excuse me. No matter how many battles we win, there's always another fight ahead of us. I don't know about Scribe Naraya. I think she loves her little zoo a bit too much. Welcome Can you aboard, tell Kells if he wants things fixed, he needs to keep the damn ship steady? Ingram? Oh, this frame is driving me crazy. I've got like 3 itches I can't even scratch. Just fixed a few power armor mods and gave them to Tegan. You might want to check them out. Proctor. Ugh, my list of maintenance fixes keeps getting longer and longer. Надо познакомиться типа со всеми, чтобы ему купить. Mez is self-service, brother. You take what you need. You need some patching up. Go see Night Captain Cade. That could come in handy. Hey, Night. I heard that Elder Max had got that scar on his face. If it looks dead, put one more in its head for good measure. Why take the chance? We'll stop the Excuse me, Proctor Tegan. I don't want to interrupt your meet and greet, so be sure to stop by when you're done. I won't keep you from meeting the crew, but if you're interested in a little extra work when you're done, this is where I'll be. With your reconnoiter of the Institute complete, we finally have first-hand knowledge about their facility. Oh, this frame is driving me crazy. Got like 3 itches I can't even scratch. Hey. If you're looking for ammunition or weapon mods, Proctor Tegan might have what you need. Our vertebrates should give us the air superiority we need to win this war. You haven't lived until you tipped your vertebrae. Proctor Tegan. Remember, come find me when you're done meeting the rest of the crew. Plenty of work if you need it. Давай я с тобой хочу. Ладно. Придется взять задание. Познакомиться типа со всеми. Полностью. Ah, good. You'll find me here. Just set the books down anywhere. I'll get to them as soon as I can. I think you're confusing me with someone else. Perhaps I need to rummage through the supply bins for a new pair of glasses. Since it's obvious that you aren't who I was expecting. I'm asking myself the same thing. I don't recognize you. Specifically, under normal circumstances. However, unfortunately... Whatever. Maybe I could... As you, I'm all... And if you wish to... In any event. Glad you finally stopped by, soldier. Are you ready for your medical exam? Sure. Go right ahead. All right. I'm going to ask you a series of medical-related questions, and I'd like you to answer me to the best of your ability. First question. As a child, were you ever exposed to radiation for an extended period of time?
Check your records, Doc. I'm not from around here. What's that? Let me check my notes. You were a vault dweller? You're probably healthier than anyone else aboard. Anyway, sorry I missed that in your records. Just going down the list of questions. I'm sure you understand. Okay, second question. Have you ever had or come in contact with a person confirmed to be carrying a communicable disease? Never been seriously sick in my life. Good, good. Third question. And please, answer honestly. Have you ever had sexual relations with any species considered non-human? No. Never have. Very well. Last question. Would you have any problems pulling the trigger on an enemy of the Brotherhood, whether they're human, formerly human, or machine? If my life's in danger, I'll do whatever it takes to defend myself. That's an acceptable answer, and the most common. Excellent. I think I've got all the information I need. I see no reason to prevent you from beginning your duties immediately. If you ever need medical assistance, you let me know. Rations are first come, first served. I'd gladly lay down my life. Proctor. What brings you to me today? I'll take a look. All of my weapons are mission ready. Вот здесь цена 2. Это получается 2 крышки. Так. Что у него есть цена из оружия. Так, ракетница. Ага. Это оружие хорошее. Дорогой. А давайте мы его, наверное, возьмем и купим на него патроны и ядро. Так, план, унификация. Нет, за ядро. Ядерный блок, кстати, надо купить будет ядерный блок. 2 штуки. Ядерная батарея может. Нет, это так. Так. Посмотрим, где оружие. Нет, мое ядерное. Мое оружие. Вот, ядро 78. Пробуем взять еще один. 78. Ну, надо ядерный блок держать. Ну, сейчас возьмем ядерные блоки. Тебе боеприпасы. Ну, дадим 73. Дадим тебе все. Думаю, мне это тоже не понадобится. Офигенный генератор. Так, ну ладно. А может... Ага. Нет, ядерный блок. Да, у меня ядерный блок нету. Ядер 73. Откуда у меня?
Странно, вот это, наверное, не продам. Ну и все. Странно, откуда метки? Да, блин. Да, все будет трудновато нелегко. Так, значит. Сюда. Мне бы брони. Дайте брони. Есть какого-то... А, я вспомнила, откуда у меня столько ядерных блоков. Я помню, я это воровал их. У некоторых из братства стали. Я находил их раньше. Я вот так к ним подходил и забирал у них блоки. И эти гайды смотрел, где блоки. Can't believe super mutants were human once. Science gone so. Я же не могу просто перемещаться так. Просто не нечего. Я не стреляю вообще-то. Я же слушаю только. Знаешь же, я медленно двигаюсь. Вот что-нибудь сейчас было бы хорошо сбросить. Наверное, только потому, что как раз таки-то и нечего. Я себя чувствую, как будто я в разряженной силовой броне. Если так я двигаюсь, быстрее получается. Оба, баги. Ну не баги. Даже не знаю, как это назвать. Фича. Главное, чтобы на пути никого не попалось. Так, и идем такую. Да. Так, я могу выбрать, куда нам лететь. Да, я знаю. Полетели, не идут. Чуть так не могу лететь. Я думаю, можно. Давай ты меня так довезешь. А что вот если сделать, допустим, вот так у меня краски сейчас были? А по ничего? Он вообще никак не реагирует или что? Это как же твои побывают. Да, но он реагирует. Это вообще не реагирует. Класс еще. А вот если я выйду? Ничего не делаю. Ой, помолчи.
от баги, да. Это баги просто завылетел. Видишь, я генерал, я генерал. Опять же он сказал. Вот, я когда говорил, что они летают, вот. Я говорил об этом моменте. Переоделся, не понимаю. Вот, сегодня они начинают еще ходить на строительные. То есть не видно. Ну ладно, мы убиваем их. Начинаем стрелять. Из вертолета я думал, хоть как-то будет что-то делать. Хоть что-то. Ну я думал, ну... Убьет меня, попробует атаковать, взлетит и сбросит меня. Так было. Смотреть на это. Так, ну ладно. Тут надо спуститься. Может, другой винтокрыл? Да, на другой. Надеюсь, если спуститься, то на другом. Да, вот показывается, что можно помочь и него спуститься. Давай. Да. Хорошо. Привет. Идем тут. Привет. The last person that disobeyed Captain Kells ended up scraping rust off the prison's hull from the outside. Сейчас идти на какой-нибудь склад и что-нибудь сбросить. Чужое. Ладно, сброшу здесь. Ладно уже. Вроде все можно. Ну, хорошо. Так, я почти еще надо чем-нибудь 10 кило домой. Нужно. Значит, гранаты, молотов. Убеждение, глаза, убеждение надо ставить. Хорошо это. Так, значит, не можно правиться. Куда надо позвонить? Так. Это не это. Вот. Куда надо отправиться? Так, это моя метка. Среди этого есть. А вот это где-то. Вот, а в институт надо отправиться. Busy day for you, isn't it? Well, it's about to get busier. You're going to lead this operation, I'm told. Absolutely. All right, let's go over the details. Recent events have upset our timetable. Getting the reactor online has become our #1 priority. It needs to be running
Well, yesterday. We're going to have to cut some corners. I'm not thrilled, but it means we'll need to rely on some pre-war tech. You're going to the mass fusion building to acquire a beryllium agitator for us. Consider it done. I'll consider it done when I've got it in my hands. I'm going with you. Sounds good. I'd appreciate the company. Not as much as I'd appreciate coming back in one piece. I don't like going above ground unless there's no other option. But here we are, with our options dwindling quickly. Not to put more pressure on you, but we have to move quickly on this. Word is that the Brotherhood is nosing around the area. We don't want them getting the agitator before we do. Head on up to the relay, and I'll meet you there. Yes. There's Nixon fusion. Либо проинформировать братство стали, экспертиза за нас фьюжн, или проинформировать нас фьюжн. Это мы не будем. Вдруг они еще узнают. Я думаю, проинформировать братство. Привет, мистер Гайс. Ого, еще больше половины покрылок. Now that you've familiarized yourself with the Pridwin's crew, are you ready for your next assignment, brother? Yes, Elder. Good. Let's get right to it then. Shall we? Take a look over there. That's Fort Strong. And it's infested with super mutants. Having those aberrations of nature close enough to smell is making me sick to my stomach. To make matters worse, they're sitting on top of a massive stockpile of Fat Man shells we could use in our campaign. I want you to head over there, wipe out everything that moves, and secure that stockpile. Understood? Consider it done. Look, I realize you're eager to take the fight to the Institute, but it'll have to wait. The Brotherhood cannot allow those abominations to have a nuclear arsenal at their fingertips. Now, we have a vertibird on standby, fully armed and ready to depart. Use it to carry our message to Fort Strong, and wipe those dirty mutants from the face of the earth. Dismissed. Проинформировать вас. With your reconnoiter of the Institute complete, we finally have first-hand knowledge about their facility. Laxon might appear compassionate, but I can assure you, the Institute faces There's no time to waste. There's work to be done. Proctor English, the Institute wants me to get something called a beryllium agitator from the ruins of mass fusion. A beryllium agitator? I seem to remember reading an old technical document on those ones, but I only thought they were theoretical. It must be pretty darn important if they're sending you to find one. You know, if we head over to mass fusion right now, we may be able to get the device before the Institute does.
That's if you don't mind a little company, of course. No way. You're staying here. Hey, I might be walking around with metal rods shoved into my spine, but I can still take care of myself. Fair enough. It would be helpful to have you along. I knew you'd see it my way. Grab whatever gear you need and meet me on the flight deck. But don't take too long. This could be our best chance at beating the Institute to the punch. If it was up to me, I'd take... Я думаю, сейчас вот это Fast and Future. Так, и вот это все мне кажется, оно как-то поинтереснее будет. All things being equal, I'd rather keep my feet on solid ground. Welcome aboard, Knight. Instruments are green, and we're cleared for release. Try and keep him in your sights. Час занимает. Как не хочет стрелять? Можно стрелять начала. Так, что он не хочет стрелять? Стоп! Что за баги? Жал вроде не слышит. Что за баги? Почему он стрелять не может? Видите? Теперь за... Верните мне маниган.
Я стрелять хочу. Так, значит. Вот, я вот прямо вот сейчас жму. Зажимаю. Он не хочет просто, не хочу, не хочет ничего делать. Он даже вроде не поворачивается, я не поворачиваюсь. Ну, работай, не дам ходить. Раскрутись хотя бы. Ну, чуть-чуть всего. Хорошо. Загрузить. Так, сейчас загрузим. Нормально дела. Сюда. Так. Should get a good view. You don't die in a fire crash. Welcome aboard, Knight. Instruments are green, and we're cleared for release. Target acquired. I'll try and keep him in your sights. Опять же, как быстро выходить, опять. Primary target down. Look at that thing bleed. I'm gonna find a place to set her down and then hightail it back to the prison. Да, найди место для посадки.
Давай, ты. Нет, я не вот умру. Там, блин, антиродин. Look at this mess. Got it. Wouldn't mind learning that. We found you. Чем больше у вас сломок в данный момент, тем больше урон. Я даже не успел. Давай, расстроил, чтобы смотреть. Вот, посмотрю. Кстати, я только сейчас понял, почему я не додумал себе отдать те вещи Лэнгфеллов. Если бы... Вот найти Маруху, конечно. Так, Лэнгфеллов. Hey. Yeah. Have a look then. Теперь нужно оружие, хорошо. Так, 700 что? Сейчас мы дадим лучше оружие. 762. Ходи с ним, она хорошая. Что мы тут зачистили? Там есть где? Я понимаю, что Угу. That's it. Так, сегодня терминал.
просто подозрительно есть. Я просто так перестала. Excellent. Ну хоть что-то еще нашла. Ладно, найдем. Да. Ну все, новый момент. Обратно туда надо. Да. Все правильно, это другая же. Думаю, сейчас выполним этот квест, будем заканчивать на этом. Где-то был лист, вот. Сейчас делаем так. Поднимаемся и все. Someone there? Who's there? What? Who's there? I'll wear your structure out! Себе стимулятор. Yes. Ты хочешь убить монстра? Ну, что нет. Вот все, я только поговорить. Должен было 19, и на этом я закончу. You must hate these mutants as much as I do. Оба. Появилась моя любимая вещь. Why do you hate super mutants so much? They're responsible for the death of a close friend, a Brotherhood knight named Cutler. So when you ask if I hate them, I say hate's too gentle a word. These monstrosities are just another example of man blindly taking a step forward only to wind up stumbling 2 steps back. I've been fighting for years, trying to put a stop to this madness. And just when I thought we were getting the upper hand, along come the synths. I've seen what these super mutants do to people. Can you imagine what the synths would do to us if they ever got the upper hand? It would be Armageddon repeated, and maybe the end of everything that we hold dear. Look, I don't mean to bore you with my rhetoric. I just want you to understand how important these missions are. Don't apologize. It reminds me why I'm doing this. Thank you, brother. It's good to know you're taking my advice to heart. Anyway, that's enough of that. What's important here is that you got the job done and secured these warheads. You should head back up to the Prydwen and talk to Maxon. I'm sure he'll want to debrief you as soon as possible. Dismissed. Pre-war scrap. That's all the machines are. Потом сходим в следующий раз максимум. Так, попал. Спасибо вам за просмотр стрима, кто смотрел. На этом мы закончим.